sneeze switch in the nose, and that causes a person to sneeze either because of allergy or because of cold air or because of any smell. But here is a girl who had terrible sneezing problems, and there is the sneeze switch which we can ablate using high frequency radio waves, and that's what we have done. She will tell her story before and after. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തിനു തുമ്പൂല്ലേ? അത്രോട്ട് തുമ്പും. And she tells രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വെറും തുമ്പല്, and she would not even get sleep. ഉറക്കം വരെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ തുമ്പൽ വന്നിട്ട് ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല. ഓ, അത് എത്ര കാലം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ? From 9th standard onwards she suffered terribly, very bad sneezing episodes അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? And she started during 9th, and now she is finished her degree. So that's how long she has suffered. വെറും തുമ്പൽ മാത്രം പ്രശ്നം. The sneeze switch, which is a specific point which was ablated using high frequency radio waves 4 megahertz, and she will tell us ഇത് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലേ? സൂപ്പറായിട്ട് completely stopped sneezing. The amazing miracle of modern medicine.